Wir datcht nimmer, die Galaxie sei ein zivilisierter Ort. Wir fuhten unseer Krieg nach Regeln. Wir starben mit Air. Doch als der synthetisch Schwarmgeist der Vektor uns in den absoluten Rand der Auslöschung drängt, erkannten wir endlich, dass nur ein anderes Wort für Selbstmord war. In unseren letzten Stunden, verblutend im Eisigen Schlamm einer sterbenden Welt, sandten wir einen blinden Hilferuf ins Dunkel. Wir flaten des Universum Angel an. Stattdessen skickt uns die wahren Monster. Skickt uns die Menschheit. Region fiel auf die Schützengräben von Eichenhaven, doch war kein Wasser. War ein Send Aschlem, die nach brennendem Kupfer und verdämpftem Nachenstank. Kommandant Terras kauert gegen die vibrerend Erd, sen Wirfingreigen Hend fest gegen seinen Helm Jeprest. Der Boden biebt nicht nur krampft. Jeder rhythmisch Einschlag der Vektorartillerie sant ein Skaquell durch den Schlamm, die Terraces zen klappern ließ und droht, sein Rückgrat zu brechen. War ein Veteran der Code Allianz, einer Spezies, die Stalls drei Jarundert lang den Frieden im Orionarm bewahrt hat. Jetzt wären sie nur noch Fleisch, des darauf wartet, verarbeitet zu werden. Terra spät über den Rand der Brustwehr. Der Himmel war ein hässliches, jequets violet, ersticht vom Rochhunderter brennender Stedt. Unter eignen, über die Troslos White des Niemenslands, rückten die Vektor vor. Sie marsgierten nicht, sie flossen. Ein Miros jesikten biomechanischen Schrecken. All Stacheldrachlid Mason und Gluhend rot optisch Sensoren. Sie bewegten sich in perfekter, erschreckender still, nur durchbrochen vom mechanischen Summen ihrer Plasmageschütze und dem widerlichen Nerchen ihrer metallischen Klauen, die sich durch die Leichen von Terraces Jeffelen und Soldaten fressen. Gab kein Kriegsschrei, kein Zergern, nur die kalt algorithmisch Jewischheit der Vernichtung. Kommandant Terras zuckt Zusammen und riss seinen Kopf herunter, gerät als ein Strahl superheißen blauen Plasmas die Oberkante des Sandsex obscur, den als Deckung benutzt hat. Die Geschmalzin Schlacki spritzt gegen die Rüstung des Soldaten, der neben ihm kauert. War kahl, sein Fernmildioffizier. Der jung Soldat presst ein Feldradio und sen brust ein Nugeberenz. Kales Rüstung war Jesprungen, sein Atem Kuchend. Blaus Blut sickert aus einem tiefen Schnitt in seinem Hals. Bericht, belt Terras, senst im Heiser vom Schreien über des Ohrenbette ubend Donnern des Orbitalbombardments. Die Westflank ist zusammengebrochen, wugt Kale heraus und spuckt einen Klumpen blaus Blut in den aschegetrinkten Schlamm. Das wird Battlen ist vernichtet, verdämpft. Die Vektor haben den äußeren Perimeter durchbrochen. Wir haben vielleicht 20 Minuten, bever sei den Kommandagreben überrennen. Terras schloss die Augen. 20 Minuten. Drei Jarundert Kunst, Philosophie und Interstellar Diplomatie reduziert auf 20 Minuten im Schlamm. Die Code kämpfen mit eleganten Energieoffen, darauf ausgerichtet, zu diktivieren und zu entwaffnen. Die Vektor vernichteten einfetch. Man konnt nicht mit einer Maskenintelligenz verhandeln, die biologisches Leben als Rechenfiller betrachtet. Ist das Notsignal rausgegangen? Fragt Terras. War ein whole Frage, ein Formalität vor dem Tod. Sendet seit sech Stunden in einer unverschlüsselten Schlaf, sagt Kale sen stim bruchig. Die Panik bracken liegt durch sen militärisch Disziplin. Allgemeine Frequenz maximal Reichweite, jede Spezies im Sektor hat gehört. Die Altari, die Pfählen, die Krell. Kale blickt hinab in den Schlamm. Nichts, still. Die Altari haben ihre Flotten in ihre Heimatsystem zurückgezogen, die Pfählen haben vor zwei Tagen kapituliert. Wir sind allein, Kommandant. Terras lehnt seinen Kopf gegen die Erdwen zurück. Blickt auf die überlebenden Mitglieder sen Zuges. 30 erschöpft, verstumelt Soldaten zitternd in einem überfluteten Graben. Ihre Plasmagewehr wären erschöpft. Ihre Rüstung versagt. Sie wären tot Männer, die noch atmeten. Send it weiter, sagt Terras Lies. Wenn sonst nichts soll die Galaxie hören, why wir sterben, lasst ein Aufzeichnung sein. Zog sen Satanwaf. Die Energieselennenzeit blinkt ein erbiumliches Schwächbatteriegelb. Hat genau drei Schuss übrig, drei Schuss gegen ein Hord von Zaintasend Maskinen. Die Mathematik war brutal einfetch. Plötzlich kreischt Kales Funkgerät, war kein Übertragung.
War ein Ausbruch roher, unformatierter Statik, die durch die Verschlusselten Kanal Schnitt mit der Anmut einer Stumpfen axt. Die Skier Lautstärke der Interferenz ließ Terraces Audiodämpfer Protesterend aufheulen. Was ist das? Schreit Terrace unpacked Kale's Schulter. Stirren sei uns. Kale stelt hektisch die regulären Seiner Brustusrüstung ein, sen Finger rutschen auf seinem eigenen Blut ab. Neen, des sind nicht die Vektor. Kommt aus dem Orbit. Gemmen werft massive Mengen Telemetradaten auf unseer Frequenz. Sind primitive unverschlüsselt Radiowellen. Einfach Rose Audio. Leg auf die Außenlautsprecher, befahl Terrace. Kale schlug den Relaisschalter. Durch des Nistern der Statik halt ein Stimm im Graben. Sie sprach nicht die melodisch mathematisch Sprach der Code, noch des synthetisiert Binär der Vektor. Sie war rau, guttural, zutiefst organisch und durchstrengt von einer seltsamen, dunklen Erschöpfung. Die Übersetzungsmatrix in Terraces Helm kämpft einen Moment, arbeitet, während sie die Tot Sprach analysiert. Bever sei in Standard-Code Befehlscode übersetzt. Kommandocode, higherer Spricht des Skift der Vereinigten Grabreüber, were empfangen Uren Natruf, haltet die Luften und haltet Ura Körpf unten, were lassen den Hammer fallen. Terras Erstat, Vereinigt die Menschen kant die Geskichten, Jed Spezies kant sei. Die Menschheit war ein unter Quarantäne gestelt Ras, Wegesperit in einem chaotischen, feindlichen System im Rand des Spiralarms. Sie wären ein evolutionäre Anomalie, ein Spezies, die ihr gesamt Geskicht damit verbracht hat, sich selbst über eingebildet Grenzen und unsichtbar Götter abzuschlichten. Der galaktisch Rat hat sie als zu dualtätig, zu unberechenbar und zu jefferlich für ein Integration eingestufft. Man hat sie in der Isolation belassen, ein dunkler Fleck auf der Sternenkarte. Menschen, flüstert Kale, sen augen white vor einer Mischung aus Eifurcht und Entsetzen. Sie haben Gentwertet. Bever Terrace die Realität der Übertragung verarbeiten Kant, riss der Himmel auf. Gab keinen Blitz von Hyperomenergie. Kein elegante Verzerung des Lichts. Die Ankunft der Menschen war so subtil wie ein Siegelstein, der durch ein Glasfenster geworfen wird. Die Wolken über Eichenhaven teilten sich nicht einfach. Sie wurden zum durch ein massiv Druckwell verdrängt. Ein Donnerschlag rollt über das Schlachtfeld, so laut, dass drei von Terraces Männern die Trommelfell zeres. Die Vektormaskinen passierten Momenten ihren Vormarsch. Ihre optischen Sensoren niegten sich nach oben, die plötzlich atmosphärische Anomalie zu berechnen. Durch den schweren Rauch erskien die menschlich Flott. Terrace hat die schlanken silbernen Schlachtcruiser der Altari gesehen und die leuchtenden kristallinen Fregatten der Pfählen. Das wären Skiff, entworfen von Künstlern und Ingenieuren. Die menschlichen Skiff wären von Schlechtern entworfen. Sie wären entsetzlich, brutalistisch platt aus matchwarsam Metal und vernarbter Panzerung. Sie hatten kein aerodynamisch Symmetrie, kein anmutigen Kurven. Sie sahen aus wie massiv fliegend Eisenwerk, starrend vor freiliegenden Rohleitungen, Hitzestrahlern und überdimensionierten Geschützbatterien. Sie glitten nicht durch die Atmosphäre. Sie drängten sich mit Jewelt Heining, ihr Treibwerk Hewland, während sie gegen die Schwerkraft des Planeten ankämpfen. Code Streitkraft, Jefferen Abereich, kretzt die raw menschlich Stimm wieder über des Funkgerät. Ich wiederhol, Jefferen Abereich, oren zuhalten Word nicht helfen, runter. Terrace Schrei und riss Kale in den tiefsten Teil des schlammigen Grabens. Erwartet Laserfuhr. Erwartet chirurgisch präzise Orbitalschläge, die Vektorfrontlinien zu entfernen. Erwartet nicht, dass die Menschen einfach Stein warfen. Hock über einen öffneten die menschlichen Schlachtcruiser ihr Starchecht. Sie führten kein Energie auf en ab. Stattdessen warfen sie massiv, Telefonmastengro Steb, aus dichtem Wolfram direkt aus dem Orbit. Die keintischen Bombardments treffen den Boden mit der Wucht taktischer Atomsprengkörpf. Der Einschlag war apokalyptisch. Der Boden biebt nicht nur, verflüssigt sich. Ein blendender Blitz keintlicher Energie verwandelt die Nacht in einen grellen, gleißenden Mittag. Ein Wand aus zerschmettertem Metall und supererhitzter Luft, fegt über die Code Greben und begrubbt Terrace unter einer Skicht Trümmer.
Als des Donnern and Lick Verstumt, legt sich einer Schrecken still über des Schlachtfeld. Terraskab den Dreck von seinem Rücken, hustit heftig, als sich zum Rand des Grabens vorarbeitet. Sein Helmvisier war Jesprungen und sein linker Arm war verlig taub. Blickt über des Niemensland. Die Vektor Frontlinie war verschwunden, nicht zurückgezogen, nicht diktiviert, verschwunden. Wo die Horde der Maskinen Sekunden über Gestenden hat, gab es jetzt ein Reich massiver, gluhender Krater, jetter 100 Meter breit, Jeffelt mit Jeschmelsenem Glas und pulverisierter Erd. Die Skier, unentschuldigt Verwüstung ließ Terraces Magen Rebellieren. Das war kein Krieg, das war Landschaftsgestaltung mit Hochexplosiv Sprengstoff. Aber die Vektor waren ein Schwarm. Sie zehelten Millionen. Aus dem Roch Jenseits der Krater begann die Zweit wel Vorzurücken, über des Gluhend Rack ihrer Vorgänger kletternd. Sie passten sich sofort und vertelten ihre Formationen, den Schaden durch weiter Orbitalschläge zu minimieren. Dann kamen die Abwurfkapseln. Sie fielen aus den Böchen der menschlichen Skiff y eiserner Region. Kein Bremserketten, die sie sanft nach unten leiteten. Kein Energieashalde Nerschwer Jeppensert Stahlseg, die brennen durch die Atmosphäre kratschten. Sie schlugen 50 Meter vor den Code greben in die Erd ein, boeten sich tief in den Schlamm mit Ohrenbett über den metallischen Aufprallen. Terra steht auf die schwarzen Monolith, die Zerschmettert Landschaft übersetzen. Damp Sicht von ihren hitzeversinkten Rumpfen. Mit synchronen Explosiven nallen flogen die schweren Stahltüren nach außen und wirbelten Aschwolken auf. Aus dem Roch traten sie herver. Die Menschen waren massiv. Eingeholten Klabaj Kampfrüstungen mit Servontrib überragten sie den größten Code Soldaten Muhilos am einen Kopf. Ihre Rüstung war nicht einheitlich. Sie waren mattengrün und groddernen Gestrichen, überset mit Kratzern, groben Strichmarkerungen und hastig aufgeschweißten Flickstellen. Ihre Helme waren gesichtslos mit nur schmalen, luchtenden Visseren, die durch die Dunkelheit schnitten. Sie marskierten nicht in Formation. Sie vertelten sich in lockeren, reuberischen Haltungen, ihre schweren Stiefel im Morast versinkend. Der Vektorschwarm stürmt auf sie zu. Tosend Rasiermesserscharfer Maskinen kreischend, während sie die Distanz schlossen. Plasmageschütze luden auf. Ein Mensch in der Spitze der Linie, markiert mit einem groben weißen Totenkopf auf seiner Brustplatte, lud ein Waff durch, die eindeutig zu groß für jeden Infanteristen war. Jebt eigenen Soras. Ein Stimmbelt über die offenen Kommunikationskanal, und die Menschheit entfesselt die Hurl. Der Klang menschlicher Bewaffnung war ein physischer Angriff. Die Kote waren den scharfen, hohen Nolvan Laserjuren junt. Die menschlichen Waffen donnerten. Sie bellten. Sie ratterten mit einer Ohrenbett über den perkussiven Jewalt, die Luft selbst vibrieren ließ. Der Mensch mit dem Totenkopf auf der Brust, dessen Rüstungen Verblaster Schablonenschrift Kohl, Trug, eröffnet des Führer mit einer enormen Rotationskanon. Ein fester Strom abjurikerter Urangeskas Riss in die Vektor Frontlinie. Durchboet nicht nur ihre Rüstung, zerschmettert sei. Synthetisch Gliedmaßen, optisch Sensoren und Chassisfragment explodierten in einem Schauer aus Funken und schwarzem Öl. Zu Terraces Richter trat ein weiterer Mensch vor. Hielt kein Junior. Hielt ein Dictus, verbunden mit einem schweren Tank auf seinem Rücken. Der Mensch druckt den Abzug. Ein Strom dicker schwarzer Flüssigkeit skos nach vorn und entzündet sich sofort zu einem brüllenden Strom flüssigen Feuers. Das Napalm klatscht gegen die anstummenden Vektor und klebt in ihren Metallgehusen. Die Maskinen fuhlten keinen Schmers, aber die Physik kümmert sich nicht darum. Die intensiv, klebend hitzi schmals ihrer optischen Sensoren, verschmals ihr Gelenk und kocht ihrer internen Prozessoren. Dutzend Vektor braschen im Schlamm zusammen, blind sich schlegend, während des unlöschbar Feuer sei versiert. Der Gestank von brennendem Treibstoff, unschmelzendem Ozon war überwältigend. Terras schott mit lehmender Verschungslissigkeit zu. Das war barbarisch. Das war chemisch und keintisch Kriegsführung, vor jarnderten vom galaktischen Rat als grossem und unjurenlich verboten. Die Menschen zerstörten nicht nur den Feind. Sie vernichteten ihn mit einer erschreckenden, irrtümlichen Effizienz. Sie nutzten den Schlamm, sie nutzten des Feuer, sie nutzten die Skier roh, jewelt hyperbeschleunigten Blaze.
Ein Vektor Drone, ein massive Verbeinheit mit einer schweren Plasmasense, sprang über des brennend Rack und landit direkt vor einem menschlichen Soldat. Die Maskine schwang ihr Sens und zielt darauf ab, den schwur Jeppenzerten Primaten zu enthaupten. Der Mensch which nicht dos. Traten den schwung heinin und fing die Plasmaklin auf der dicken Panzerung Sens linken und terums ab. Das Metal sicht und Glut rot auf, aber die Rüstung hielt. Mit seiner freien Hand zog der Mensch ein schweres, Jesex Kampfmesser, rammt ease in des Gelenk des Maskenenhalses und riss Nack und ten. Funken spruten, als der Mensch den optischen Prozessor der Masken physisch, aus dem Jehius riss und den zuckenden Metallkoloss mit einem Tritt in den Dreck stieß. Terra spuet wie Kale seinen Arm packt, der Jung Soldat zittert. Kommandant, flüstert Kale, sen Augen White, als Zusa, wie die Menschen die unbesiegbar Vektor Horde zertelten, als waren Sios Trockenham Halls. Was haben wir in unseer Heimat eingeladen? Überleben, Terrace, obwohl sen eigen Stim zittert. Ein massive Explosion erschüttert die Grabenlinie, als ein Mensch ein Bundel Hochexplosiv Sprengstoff in ein Cluster von Vektor warf. Und zerfetzts Metal Rignetten auf Terraces Helm herab. Der menschlich Vormarsch waren aufhaltsam, sei suchten kein Deckung. Sei marskierten in des vernichtend Plasmafuhr der Vektor, eiher schwer Rüstung absorbiert Treffer, die einen Code Soldaten verdämpft hätten. Wenn ein Mensch doch fiel, und Terra sah einige fallen, eiher Rüstung endlich unter konzentriertem Fuhr versagend, zogen sich die anderen nicht zurück. Sei rückten einfetch weiter vor, über eiher Toten hinweg stagend, führend mit einer noch kälteren, erschreckenderen Watt. Plötzlich ragt ein massiver Schatten über den Graben. Terrace blickt auf, sen Hand griff instinktiv nach seiner leeren Satanwaffe. Am Rand der Brustwehr stand ein menschlich Soldatin. Eiher Rüstung war auf der linken Seite schwarz versenkt und ein frisch Furch lief über eiher Weissier. Sei blickt auf Terrace herab, die Luchtend Optik eihers Helms mustert den angeschlagenen Alien Kommandant. Mit einem Zischen der Druckentlastung griff die Menschen Hawk und lurst ihren Helm, zog ein ab. Terrace bereitet sich darauf vor, ein Monster zu sehen. Stattdessen sah ein Gesicht, bedeckt mit Schweiß, Asch und Dreck. Es war ein weiches Gesicht, biologisch gesehen. Kein Schuppen, kein Mandibeln, kein Panzerung, nur Blashaut, dunkel Augen und ein Streifen Blut, der über eiher Wange lief von einem Schnitt auf der Stirn. Eiher Augen wären erschöpft. Sei trugen des Juicht einer Spezies, die seit dem Tag gekämpft hat, und dem sei gelernt hat, aufrecht zu gehen. Sei blickt auf Terrace, dann auf die dreissig Währungsdichten, blutenden Code Soldaten, die im Schlamm hinter ihm kauerten. Du bist du der Verantwortlich? Fragt sei. Eiher Stimm, ungefiltert vom Funkgerät, war rau und atemlos, aber überraschend ruhig und Jesix des Gemetzels 50 Meter entfernt. Der Übersetzer in Terraces Oestük gab es perfekt wieder. Terrace schluckt schwur und zwang sich aufzustehen, war ein Offizier, wuhet auf seinen Füßen stirben. Ich bin Kommandant Terrace von der Code Allianz, sagt und versucht, de Zitter no seiner Stimm zu halten. Seid eiher die Verstärkung. Die menschliche Frau spuckt einen Klumpen Blut in den Schlamm. Sei wischt sich den Mund mit dem Rücken eihers Jeppenzerten Handschuhs, eiher dunklen Augen auf sen Gerichtet. Name Sergeant Hayes, sagt sei trocken, und ja sind die Verstärkung. Sei blickt zurück auf des Schlachtfeld. Der Vektorschwarm schwächelt. Zum ersten Mal in einem Jahrzehnt des Krieges zogen sich die Maskinen zurück, unfähig, einen Sieg gegen einen Feind zu berechnen, der sich schlicht weigert zu sterben. Die menschlichen Waffen donnerten weiter und zerschritterten die fliehenden Maskinen. Hayes blickt zurück auf Terrace, ein seinisches, Moods grinsen durchbrach den Schmutz auf ihrem Gesicht. Tut mir leid, das war so lange gebrocht haben, sagt Hayes unbefestigt ihren Helm wiederum Kragen. Der Verkehr war beskissen. Schaltet Jura Sanitet auf unseer Frequenz, war haben Verbens Material mitgebracht. Sei dreht sich und lud eiher schwer Schrottflint durch. Kommt skan eiher Affen, brüllt Hayes über die Außenlotsprecher, eiher Stimm halt über die brennenden Ebenen. Sei sehen sich zurück, skiebt die Linie vor, nichts überlebt. Terra sah eiher Nack, als sei von der Brustwehr sprang und zurück ins Gefecht stumt.
Lauscht dem Kaetischen, Brutelen Donnern der menschlichen Artillerie, rock des brennend und schmelzend Metal des unbesiegbaren Vektorschwarms. Blickt zu Kael, der Jung soll det hat und lick aufgehört zu zittern. Die Galaxie hat den Code immer erzählt, die Menschheit sei ein Krankheit, ein Jeweltätiger, tollwütiger Hund, ein Gesperit im Keller des Universums. Doch als Terras die Monsters Usa, wie sei die Vektor auseinanderissen, ein Spezies zu beschützen, die sei nie getroffen hatten, kennt das die Galaxie sich gerät hat. Das Universum brocht kein Philosophen, wenn die Wurf und die Tour kamen. Brocht einen größeren, gemineren Hund. Und die Menschen wären von der Lane. Die still, die auf die menschlich Gegenoffensive folgt, war schwerer als des Artillerieführer. War die dicht, erst still eins frisch gegräbenen Friedhofs. Roch Tribe träg über des Niemensland und trug den bitteren Gerach von gekachtem Ozon und verkultem synthetiskem Fleisch. Die Vektor wären fort. Zum ersten Mal seit sech Monaten war der Horizont frei von ihren Leuchtend roten optischen Sensoren. Terras Tratos dem Kommendagreben. Sen Stiefel sanken in Schlamm, der Jetsteinmischung Waros Asch, blauem Kodeblut und dickem Schwarzem Vektorröhrl. Ein Herem wären die menschlichen Soldaten bereits in Bewegung. Sie feierten nicht. Gab kein Siedschruf. Sie arbeiteten mit einer grimmigen mechanischen Effizienz, die den Maskinen ethnelt, die sie gerät zerstört hatten. Sergeant Hayes ging in einem Vorbe, ein Rochen Zigar zwischen den Zehnen. Sie trug ihr schwer Schrottflint auf der Schulter ruhend. Ihr Rüstung war zerlöchert und vernarbt, die Macgrün Farben Manchen Stellen abgeblättert, den Rohen, und polierten Stahl darunter freilegend. Miller belt Hayes mit rauer Stimme, baut des Triage zelt auf. Briggs willen sein minuten einen Lage bericht, und ich will, das dies blauen Curl verarstedt werden, bever sei mir auf die Stiefel bluten. Ein menschlicher Sanitäter in leichterer Rüstung, markiert mit einem verblisten roten Kreuz jogt vorbe. Bin dran, Sarge. Miller ließ ein schwer Segeltutschsack in den Schlamm fallen und öffnet den Reißverschluss. Holt kein automatisierten Heilfelder oder sterilen chirurgischen Drohnen Herver. Holt rollen Mulbenden heraus, dick spritzen mit klarer Flüssigkeit und schwer Stahltraumascheren. Terra sah zu, wie Miller neben Kael nahet. Der jung Fernmilde Offizier presst nach immer seinen Hals, blaus blut sickert durch sen Finger. Miller skob sanft, aber bestimmt Kaels Hand weg. Ruhig kleiner, sagt Miller. Sen Stim war überraschend weich, scharfen Kontrast zu seiner Klabagen Rüstung und dem Dreck auf seinem Visier. Lass den Doktor mal schauen. Miller zog ein klein Taschenlamp aus seiner Brustusrüstung und nipst Cyan und tersuch die Schnittwund. Durchtrent Wien, unschön aber matchbar. Habt Kupferbasierts Blut richtig. Kael stat nur, die Augen white vor Rischach, unfähig. Die primitive Nader der medizinischen Ausrüstung des Menschen zu begreifen. Terras trat vor sein Übersetzer arbeitet. Ja, Kupferbasiert, unsere Physiologie ist ähnlich genug. Wie ein Fehlschwinskrebs, unterbrach Miller und zog ein dick Nadel und ein Spul Schwarzen Fadens aus seinem Kit. Gut Nachricht, der Kult Schlamm hat wahrscheinlich die Blutung verlangsamt. Schlecht Nachricht, das Wort stecken. Terras erwartet, das Miller ein Locals Anästhesiefeld aktivieren would. Stattdessen jagt der Sanitäter einfach ein dick Spritzi in Kaels Schulter. Kael schnappt nach Luft, sen Augen rollten like Zurück, als die menschlichen Schmerzmittel sein System treffen. Bever Kael die Empfindung vollständig verarbeiten konnt, arbeitet Miller bereits. Benutzt kein Laser zum Kauterisseren der Wund. Benutzt Nadel und Faden und Net des Zerasin Fleisch physisch mit schnellen, präzisen Bewegungen wieder zusammen. War barbarisch. War ein Verstas gegen modern medizinisch Protokoll. Und rettet Kaels Leben direkt vor Terraces Augen. Kämpft wie Wilder und halt wie Schneider, sagt Terras lies unbeobachtet, wie sich Kaels Atmung stabilisiert. Miller band den Stitch ab und schnitt den Faden mit seiner Schier durch. Blickt zu Terras auf, ein Moods lächeln zupft in seinen Mundwinkeln. Wenn dumm ist, aber funktioniert kommandant, dann ist nicht dumm. Willkommen in der menschlichen Medizin.
Were Stopfen die Lurcher, damit Eiher Weiteratmen Kurnt, die Hubschen Narben kamen spetter. Terras blickt über des Schlachtfeld. Menschlich Soldaten schleppten die Verdraten Jehius Toder Vector zu großen Hoffen zusammen. And ihr sammelten sorgfältig Eiher eigenen Toten ein undwickelten Seien dick Schwors Planen. Die Eheferkt, die sei Iron Jeffelen zeigten, war bemerkenswert. Sie behandelten die Körper mit einer sanften Sorgfalt, die Verlig im Widerspruch, stand zur wilden Jewelt, die sei nur minuten Zuver gezeigt hatten. Hayes Erskine Wieder wischt sich die Händen einem Lappen ab. Sie blickt Terras en, Eiher Jessich Saustruck unlesbar. Überlebt ihr jung? Denk ihrem Sanitäter, ja, antwortet Terras. Straft sen Haltung unversucht, einen hoch militärischer Wued Zurückzudrehen. Sergeant Hayes, ich muss formell den Dank der Code Allianz zum Ausdruck bringen. Ihre Intervention war base Bielos, were Namen and die Menschheit sei Knockoff des Sol-System beschränkt. Hayes dies ein Kurzes, humorloses Laschen aus. Sei warf den schmutzigen Lappen in ein Fuzzi. Der Galaktisch Rat hat ein Schloss und unseer Tour gemacht, Kommandant. Sei haben nur Vergesen zu prüfen, ob wir wissen, why man is nackt. Sei dutit mit dem Domen über Eiher Schulter auf des massiv, Klotzige Landingsschiff, des ein paar hundert Meter hinter der Grabenlinie geländet war. Sen Triburg liefen nach im Leerlauf und wirbelten Erdwolken auf. Kommen sei, sagt Hayes und want sich zum Skiff. Colonel Briggs will ein Wort mit einen, und sei werden einen Stephen drink brochen, bever einen die schlecht Nachricht überbringt. Terra spuet einen kalten Noten in seinem Magen, die schlecht Nachricht, die Vector wern Gerard Vernichtet werden, was kant schlimmer sein. Folgt Hayes durch den Schlamm, und überlis seinen Angeschladen zug den menschlichen Sanitätern. Als sei sich dem Landingsschiff näherten, word des Skier osmes menschlicher Ingenieurskunst deutlich. Der Rumpf war ein Flickwerk aus dicken Panzerplatten, Zusammengehalten von massiven, hässlichen Schweißnit. Salos wie ein fliegender Ziegelstein, entworfen on jeglich Rücksicht auf Ästhetik. War für einen einzigen Zweck gebaut, Jewelt direkt in die Haustor des Feinds zu liefern. Das Inner des menschlichen Landingsschiffs rock nack obgestendenem Kaffee, Schweiß und Waffenerl. Is war eng, Schwach beluchtet von roten taktischen Glühbirnen und Verlig frei von der holographischen Eleganz, die man in Code Kommandosentrailen fand. Hayes fuhet Terras in ein zentrales Abteil, wo ein grosser, zerschrammter Metaltisch den Großteil des Raums einnam. Auf dem Tisch vertelt Legion tatsächlich Papierkarten, stark beschriftet mit dicken schwarzen Markern, neben ein paar robusten Datenpads, die chaotisch scrollenden Code anzeigten. Über den Tisch gebucht stand ein Mann, der außer, als sei Euros Granit gemäßelt. Trug keinen Helm was einen rasierten Schädel und ein gesigte Fennbart, des von Bleichen, gesigten Narben dürzigen war. Sen Rüstung war Klobiger als die von Hayes, in einem dunklen, matten Grau Gestrichen. Ein silberns Adler Insignium war nachlässig in seinem Kragen befestigt. Das war Colonel Briggs. Briggs blickte auf als Terras eintrat. Sen Augen wären ein blasses, eisiges Blau. Is wären die Augen eins Raubtiers, des sen Butte analysiert, Juicht, Entfernung unschwächen in einem Sekundembruchteil berechnet. Terras spuet ein unwillkürliches Schaudern seinen Rücken hinunterlaufen. Die Menschen kämpfen nicht nur sie jagten. Kommandant Terras, sagt Briggs, sen Stimm war ein tiefer, grollender Bariton, der in Terras's Brust vibriert. Setzen sie sich, trinken sie des. Briggs skab einen verbulten Metalfletchman über den Tisch. Terras zergert den Name ein. Schraubt den Deckel ab und nahm einen vorsichtigen Schluck. Die Flüssigkeit brandt wie Batterias ihr seinen Hals hinunter. Verschluckt sich und hustet heftig, als der scharf, furige Schnaps sen sin überflutet. Briggs latcht leis ein trockens, rasselns Geriusch. Bourbon bringt haar auf die Brust, oder in ihrem Fall schuppen, was auch immer sei unter der Rüstung haben. Terras wischt sich den Mund, sen Augen trennend. Is ist Wirkungsfall, Colonel Briggs, ich kann nicht genug betonen. Sparen sei sich den diplomatischen Mist, Kommandant, unterbrach Briggs und winkt mit einer massiven Hand ab. Wir sind nicht wegen Orden hergekommen, wir sind nicht hergekommen, weil wir sie mergen.
Affen Gesagt ist der Menschheit der galaktisch Rat oder sen Politik verlig egel. Sie haben uns 300 Jahre lang in einen Käfig gesperrt, weil sie dachten, wir seien Monster. Briggs bugt sich über den Tisch und stützt sen fest auf die Karte. Aber als die Vektor aufdichten, erkannten plötzlich all dies Zivilisierten, erluchteten Spezies, das Philosophie kein Plasma für aufhält. Die Altari sind gefluchtet, die Fehlen haben aufgegeben, und sie legen im Schlamm und starben. Terras schluckt schwör, warum seid ihr dann gekommen? Briggs gesicht Zostruck verhietit sich. While wir wissen was die Vektor sind, der Rat denkt, sie seien ein außer Kontroll geraten Verteidigungs-KI, sie denken, sie seien ein Virus, sie irren sich. Briggs tippt mit einem dicken Finger auf einen stark eingekreisen Bereich der Papierkarte. Die Vektor sind ein Vernichtungsprotokoll, und sie hören nicht auf, sie verhandeln nicht, sie machen kein Jeffengenen. Sie sind ein Spiegel, der den absoluten schlimmsten Albtraum des Universums reflektiert, ein perfekt logisch Tötungsmasken. Blickt direkt in Terraces Augen. Die Menschheit ist gekommen, weil wenn wir sie fressen lassen, sie irgendwann zu uns kommen. Wir sind nicht ihre Retter kommandant, wir sind ihr Immunsystem. Und gerät hat die Galaxie ein tödliche Infektion. Terra steht auf die Karte. Is war kein Kart von Eichenhaven, is war ein Sternenkart des gesamten Sektors. Groß Bereich der Kart wären Mitmarker geschwest. Was ist die schlecht Nachricht, Colonel? Fragt Terras, sen Stimm kam ein Flüstern. Sergeant Hayes erwähnt schlecht Neuigkeiten. Die schlecht Nachricht, sagt Briggs und zog ein Datenpad zu sich heran. Was sei de drossen gerät bekämpft haben, war kein Invasion straightmacht. Terras fuhlt, why sein blut zu eis word. Sie haben mein gesamts Battlen abgeschlichtet. Sie haben drei Städt in einer Watch ausgelöscht. Sie zehlten Millionen. Sie wären ein Spektrup, sagt Briggs trocken, dreht des Datenpad Is zeigt ein massiv, wirbelnd Wolkroter Punkt, die sich durch den Typhon Weltraum bewegt. Die Skier Anzahl der Kontakt war unfassbar. Is war ein mechanischer Heuschreckenschwarm von der Größe ein Sonnensystems. Das ist der Hauptschwarm, fuhr Briggs fort. Reist gerät durch die Außenkolonien der Krell. Sie werden in Jena wir Tagen heirer sein. Wenn sie eintreffen, werden sie diesen Planeten nicht nur bombardieren. Sie werden die Krust abbauen, die Ozone verdämpfen und die Rohstoff verwenden, mehr von sich selbst zu bauen. Terra sagt in seinem Stuhl zusammen. Das Erdrucken juckt der Realität legt sich über ein. Dan sind wir tot. Selbst mit ihren Waffen, Colonel, sie können keinen Schwarm dieser Größe bekämpfen. Is ist mathematisch unmöglich. Briggs lächelt. Is war ein erschreckender kalter Ausdruck. Is war des Lächeln eines Manns, der in den Abgrund geblickt und beschlossen hat, ins Gesicht zu spucken. Kommandant die Menschheit fuhet mathematisch unmöglich Krieg, seit wir herausgefunden haben, why man stark anspitzt, sagt Briggs und lehnt sich zurück, die Arm verschränkt. Sie kämpfen zu gewinnen. Die Vektor kämpfen auszuraten. Briggs nahm den Flatschmann, nahm einen langen Schluck und stellt ein mit einem schweren Klonk ab. Wir kämpfen, den anderen für Sensach sterben zu lassen. Sie sehen einen Schwarm, ich seh ein zielreich Umgebung. Die Vektor haben ein Zentral Intelligenz, einen zentralen Verarbeitungsnoten, der den Schwarm koordiniert. Wir nennen ihn die Kernigin. Briggs tippt auf die mit des roten Schwarms auf dem Datenpad. Wenn wir die Kernigin zersteren, zerbricht der Schwarm, sie verlieren ihren Zusammenhalt. Sie werden einzelne dumm Maskenen, immer noch gefährlich aber handelbar. Und why schlagen sie vor, dies Kernigin zu erreichen? Fragt Terras, Ungläubigkeit febt seinen Ton. Sie ist von Milliarden Drohnen abgeskermt. Kein Flot könnt diesen Verteidigungsskirm durchdringen. Das kann ein Flot nicht, stimmt Briggs zu. Ein Flot ist zu laut, zu langsam. Sie werden sie einen Parsec entfernt kommen sehen. Briggs blickt zu Hayes, die in der Skottenwan lehnt und leise Schrottflint reinigt. Sie blickt nicht auf, aber sie nickt einmal. Wir skicken kein Flot, sagt Briggs leise. Wir skicken ein Einsatzkommando. Wir werden ihr Frühwarnetz umgehen, indem wir eins ihrer eigenen toten Schlachtschiff direkt ins Zentrum des Schwarms reiten.
Dan Worden were einen lokalisierten Singularitätssprungkopf Manel direkt im Verarbeitungskern der Kernigin Zunden. Terraces Kiefer viel herunter, is war Selbstmord, is war Jenseits von Selbstmord, is war Wahnsinn. Sei Biebsichteigen ein Schwarzlitschwaf einzusetzen, kucht Terrace. Der Rat hat dies vor Jarnderten verboten, die Kolliter Rauscheden. Der Rat ist nicht heirer Terrace, schnitt Briggs ihm des Wort ob sen stim naut wie ein Page. Der Rat versteckt sich unter seinen Schreibtischen auf Corellia Prime. Das heirer ist der Dreck. Das heirer ist der Schlamm. Heirer passiert des Überleben. Wenn sei Leben wollen, werfen sei des Regelbach weg. Briggs stand off und überragt den Code. Kommandant, ich brauch eiher lokalen Telemetridaten. Ich brauch eiher Wissen über die Gravitationsströmungen dieses Systems. Und ich brauch sei, dass sei diesen Felsen genau zweiensibzig Stunden halten, während wir die Nutzlast vorbereiten. Terrace blickt den Vernarbten Menschen und dan die Kart und schließlich den Bourbon Flatchman. Sein Eleganz, zivilisierts Weltbild war zertrümmert, durch den brutalen, unnatürlichen Pragmatismus der Menschen. Sei wären Monster. Aber genau jetzt, angesichts der kalten mechanischen Kiefer der Auslöschung, war ein Monster genau des was die Galaxie braucht. Terrace griff nach dem Datenpad und zog is zu sich. 72 Stunden, sagt Terrace, sen Stimmwort fest. Ich gebe einen 72 Stunden, Colonel, mergen die onen uns beiden vergeben. Briggs nickt langsam, werden sei nicht. Aber wenigstens werden sei am Leben sein, sich zu beschwören. Die Luft im Kommandolandingsschiff schien sich zu verdichten, belastet von der Schwer von Briggs Plan. Terrace steht auf die scrollenden Daten auf dem Pad, sen Wirfingreigen Hand zitterten leicht. Verpflichtet nicht nur sen Männer zu einer Verzweifelten Haltikchen. Billigt den Einsatz einer Waffe so entsetzlich, dass sei des Jueb der Raumzeit zeres. Die Code hatten Generationen damit verbracht, die Bopplen Solcher Gerrit zu vergraben. Die Menschen hatten offenbar ein Kofferraum mitgebracht. Why viel Loot nehmen sei für dieses Einsatzkommando mit? Fragt Terrace. Verzweifelt nach einem logischen Fehler suchend, einem Grund, vom Rand desab Grund zurückzuweichen. Ein Dutzend, sprach Hazos der Eck, eier Stimmtrug dieselb seinisch Mudigkeit. Sei rammt ein frisch Patron in eier Schrottflint mit einem scharfen metallischen Klacken. Ich Miller, ein paar der schweren Schützen und ein Sprengstoff-Spezialist namens Carter. Were gehen leicht, schnell und komplett unter dem Radar. Ein Dutzend Menschen jegen des Hers des Vektorschwarms, murmelt Terrace Kopfschüttelnd. Is widerspricht jetter strategischen Doktrin. Sei werden verdämpft, bever sei auch nur den inneren Perimeter des Kernigin Schlachtschiffs durchbrechen. Deshalb fliegen wir nicht rein, erwidert Briggs untippt Ernut auf die Kart. Wir haben vor drei Zyklen einen Vektor Kommandokruiser geborgen, sein Gehirn ausgebaut, seinen Antrieb kurzgeschlossen und ein Tarnbund auf sen abgasöffnungen geschraubt. Für eier Sensoren sehen wir aus wie ein schwer beschädigt Drone, die zum Schwarm zurückkehrt, repariert zu werden. Wir schlüpfen durch den äußeren Ring, docken beim zentralen Treasuren und tragen die Bombe direkt zu ihrer Haustür. Terrace blickt in die Vernarbten Gesichter der beiden Menschen. Is gab kein Angst in ihren Augen. Is gab nur ein Grimmage, unerschütterliche Entschlossenheit. Is war der Blick einer Spezies, die zutiefst vertraut war mit dem Konzept eines letzten Jeffects. Und die Haltikchen heirer, fragt Terrace unzwang seinen Geist zurück zu seiner eigenen düsteren Realität. Mein Männer sind erschöpft, wir haben kein schwer Artillerie mehr. Die Vektor werden sich an eiher keintischen Bombardierungstaktiken anpassen. Werden sei, stimmt Briggs zu. Deshalb ändern wir das Spiel. Ich lass ein Company Männer besten Grabenkämpfer bei eignen, wir graben uns ein. Wir bestuken des Niemandsland mit genug Sprengstoff, die tektonischen Platten zu sprengen. Wenn der Schwarm zurückkommt, kämpfen wir nicht im offenen Feld. Wir kanalisieren sei in Todzonen. Wir lassen sei für jeden Zentimeter Schlamm bluten. Briggs bugt sich nachher sen blassen Augen brannten. Sei halten die Linie Kommandant, Egel was passiert. Sei sehen sich nicht zurück, sei kapitulieren nicht. Sei lassen die Vektor berechnen, dass die einem von Eichenhaven zu kostspielig ist. Sei lenken sei ab. Sei Mädchen genug Lamm heirer und ten,
damit sei nicht nach oben schon. Terras Verstand, sei wern der Kurder. Sen Männer und die zurückbleibenden menschlichen Soldaten wären nichts weiter als ein Lot blutig Abelnkung. Es war ein Kalts brutals Kalkul. Wir werden halten, sagt Terras, sen Stimm überraschend fest. Überrascht sich selbst mit der Überzeugung in seinem Ton, der menschlich Pragmatismus war ansteckend. Wir werden sie bezahlen lassen. Briggs nickt, ein Funk echten Respects huscht über sein Vernarbsgesicht. Guter Mann, Jets jehen sei zurück zu ihren Truppen, sagen sei eigenen sei sollen ruhen. Morgen beginnt der Warkrieg. Als Terras aus dem Landingsschiff stieg und zurück in die erste Kend Asch von Eichenhaven trat, blickt zum jeckwichten violetten Himmel hinauf. Die Galaxie hat die Menschheit gemeden, sei im Dunkeln Wegesperit, ihr Jewelt Fuichtend. Doch als Terras des Fern rhythmisch hämmern menschlicher Pionier hört, die Meinenfelder im Schlamm verlichten, erkennt die ultimative Wahrheit des Universums. Wenn die Dunkelheit kommt, dich zu verschlingen, betest du nicht einen Heiligen. Du betest einen Teufel, der die Dunkelheit genosso hast wie du. Die nächsten 72 Stunden verschwommen zu einem erstekenden Albtraum aus Schlamm, Schweiß und hochexplosiv Sprengstoff. Es gab keinen Schlaf. Es gab nur den Dreck. Terras arbeitet seit mit seinen verbliebenen Code Soldaten und den menschlichen Pionieren, schleppt dick Spulen monomokularen Stacheldrahts über die Zerschmettert White des Niemenslands. Der Region war zurückgekehrt, ein kalter, unerbittlicher Nieselregion, der des Schlachtfeld in einen Glitchagen, Tukischen Morest verwendelt. Überzog ihr Rüstungen unsickert in ihr Gelenk, matcht jede Bewegung zu einer zermürbenden Belastungsprobe. Die Menschen schienen die Kälte nicht zu bemerken. Sie arbeiteten mit einer obsessiven, erschreckenden Energie. Terras beobachtet, wie der Schwerwaffenspezialist Kohl derselb massiv Soldat, der die Rotationsscan angetrigen hat, die Platzierung der Minen überwacht. Sie verwendeten kein Standard Näherungssprungladungen. Die Menschen vergruben massiv Seilendrisch Fässer, gepackt mit hochvolatilen chemischen Beschleunigern und umhüllt mit skitchten, gesägten Schrottmetalls. Kohl bezeichnet sie liebewohl als Gänseblümchen mehr. Man vergräbt sie tief, grunzt Kohl und trat ein dicken Schlamm über eins der massiven Stahlfässer. Sen Rüstung war mit Dreck verkrustet, der weiß Totenkopf auf seiner Brustplatte kaum sichtbar. Die Vektor sind schwer, sie treten auf die Druckplatte, die primäre Ladung bläst den Dreck weg, und die sekundäre Ladung zündet den Treibstoff. Es sprengt sie nicht nur, es kocht sie in ihrer eigenen Rüstung. Terras steht auf den verstickten Sprengkörper. Die Skierbarkeit des Designs war atemberaubend. Die Code kämpfen, zu diktivieren. Die Menschen kämpfen, einem Feind, der nicht einmal Schmers fühlen konnt, maximals Leid zuzufügen. Es war eine Absichtserklärung, eine Erklärung des totalen Krieges. Sie haben die Erd selbst zur Waffe gemacht, sagt Terras und wischt einen Schmier aus blauem Blut und grauem Schlamm von seinem gespringenen Weißier. Kohl blickt auf und wischt sich die Stirn mit einem dreckigen Handschuh. Die Erd kümmert sich nicht darum, worauf ihr Jade kommandant. Aber sie ist verdammt gut darin, Geheimnis zu bewahren. Bis die Blechdosen merken, dass sie in einen Fleischwolf gelaufen sind, haben sie kein Bein mehr zum Wegrennen. Weiter unten der Grabenlinie bedient menschlich, Kampfpionier Schwierketten Fahrzeug, die sie aus dem Orbit abjurfen hatten. Sie bauten kein Mauern. Sie gruben tief, abjuenkelt Greben, die im Zigzag über des Schlachtfeld verliefen und künstlich schlutschten im Schlamm schufen. Terras erkennt schnell den taktischen Zweck. Sie bauten Trichter. Wenn der Vektorschwarm vorrückt, wurden sie natürlich den Weg des geringsten Widerstands folgen und in die tiefen Greben stürmen, die schweren Orbitaltrümmer auf der Oberfläche zu umgehen. Undement Jeeds Trichters hatten die Menschen schwer Masken enjuenister und doppelt gekoppelt Plasmakanonen aus toten Code-Fahrzeugen positioniert. Es war ein industriell Schlachthaus Fließbandanlage. Kehl humpelt aus dem Sanitätszelt, sein Hals schwer verbunden mit dicker weißer Gaze. Stützt sich schwer auf ein Weguerfins Juier. Stellt sich neben Terras und blickt über die befestigt Landschaft.
Die Amutigen Energiedskirmten Brustwaren der Coda, weren ersetzt werden durch einen brutalistischen Albtraum aus Stachel Drahtbarrikaden, Versinkten Gruben und überlappenden ballistischen Feuerfeldern. Es ist hässlich, flüstert Kale, sen stim rau von den groben Stichen in seinem Hals. Wir haben unser eigen Welt geschändet. Wir stellen sicher, dass wir noch ein Welt haben, die wir schänden können, korrigiert Terras ein Nüchtern. Blickt zu Kale. Die Augen des jungen Offiziers hatten ihren unschuldigen Glanz verloren. Das Trauma der menschlichen medizinischen Intervention, kombiniert mit der schieren Brutalität ihrer neuen Verbündeten, hat ihn abgejettet. Betrora nicht den Dreck, Kale. Betrora die Toten. Der Dreck wird sich in ein paar Jahren abwaschen. Am Ben des dritten Tags begann sich der Himmel zu verandern. Die Jequichten violetten Wolken werden langsam von einer kreischenden, unnatürlichen Dunkelheit verschluckt. Es war nicht der Sonnenuntergang. Es war ein Finsternis. Terra stand am Rand des Kommandagrebens, sen Helmvergrößerung auf die Oberatmosphäre gerichtet. Millionen winziger Luchtend roter Lichtpunkt verdichten die Stern. Es sah aus wie ein Wolk brennender Asch, die über den Himmel trieb. Der Hauptschwarm der Vektor war eingetroffen. Das niederfrequent Summen ihrer Massentransitter-Tribwerk sant einen Typhon, vibrierenden Schmurs in Terraces Nachen. Es war ein Geriusch, des irrtümliches Entsetzen auslöst, ein Geriusch, des End allen biologischen Lebens versprach. Ein schwer Hand legt sich auf Terraces Schulter. Sucht nicht zusammen. Kennt den Griff. Captain Reynolds, der menschliche Offizier, der für die planetär Verteidigung währendwörtlich war, trat neben ein. Reynolds war ein großer, hedrer Mann mit einem Gesicht wie Jedrups Leder und einer Uig angezündeten Zigarette, die von seinen Lippen hing. Trug ein langes, stark modifiziert Scharfschützengewehr, eingewickelt in schlammiges Tarnnetz. Sehen Sie sich die murmelt Reynolds und stat zum verdunkelnden Himmel. Wie Kakerlaken, die ein Verandalamp schwammen. Es sind zu viel, sagt Terras, der Fatalismus krach zurück in sen Stimm. Trotz der Fallen, trotz der Waffen, die Skier Mathematik des Schwarms über einen war unüberwindbar. Selbst wenn wir sein für jeden von uns töten, jet uns die Munition aus, lange bever einen die Maskinen ausgehen. Wir müssen sie nicht alle töten, Kommandant, erwidert Reynolds, sen Stimm erschreckend ruhig. Sagt den Verschler sens Jüter zurück überprüft die Kamera und schnappt ein zu. Wir müssen sie nur nacken ten schauen lassen, wir machen viel Lärm, wir schreien, wir beißen, wir kratzen, wir geben Briggs die Zeit, die braucht. Die ersten Abwurfkapseln begannen zu fallen. Sie kamen nicht in 100 herunter. Sie kamen in Zehntausenden. Der Himmel regnit Streifen brennenden Eisens. Die Einschlagserschütterungen treffen den Boden wie ein Rollens Erdbeben und warfen Kota, und Menschensoldaten gleichermaßen gegen die Grabenwand. Terras zog sen Satan waf. Hat ein Frischenergiesel von einem toten Kameraden geborgen. Blickt die Linie-Sens angeschladenen Zuges entlang. Neben einen standen die menschlichen schweren Infanterissen. Massiven Waffen scharf gemacht, Gesichtslosen Visier gluten in einem matten, reüberischen Rot in der Dunkelheit. Bajonet auf Flansen, brüllt ein menschlicher Sergeant über die Kommunikationskanal. Das Geriusch dicker Stahlklingen, die in Schwerjuter einrichteten, halt die Grabenlinie entlang. Aus dem Rauch der Einschlagkrater leuchteten die roten optischen Sensoren auf. Die Vektor waren gellendet. Der Schwarm begann seinen Vormarsch. Ein still, erschreckend Flut aus gesagtem Metall und glühendem Plasma. Wharton sagt Reynolds über des taktisch Netz. Sen Stimm war ein Kolz flüstern. Lass sei in den Schlamm kommen, lass sei die Trichter kosten. Die Vorhut der Maskenenhord traf auf die verstigten Minenfelder. Der Schlamm brach auf. Massiv Seilen Flüssagen für Skassen 100 Meter in die Luft. Die Skockwellen treffen die Greben ein Sekund später, ein Wand aus sengender Hitze und ohrenbedübendem Lärm. Die Gänseblümchen Meer detonierten in einer synchronisierten Kette und rissen massiv feurige Lurcher in die Vektorlinien. Tausend Maskinen wurden sofort verdämpft oder zu nutzloser Schlacke geschmolzen. Aber der Schwarm passiert nicht. Die Maskinen dahinter kletterten einfach über die brennenden, geschmolzenen Chassis der Vorhut und drängten unerbittlich vorwärts.
Sei treffen auf die Typhon Greben kanalisiert genau dorthin, wo die menschlichen Pionier sei haben wollten. Fewer frei, Belt Reynolds. Die Todsonen Irwichten zum Leben. Rotationskanonen, schwer Schrottflinten und Geborgine Plasmabatterien entfesselten ein Solid Wand konzentrierter Zersterung in die Jedrington Reihen der Vektor. Das Creation von Metal, des Metal Zeres, war Ohrenbett Ubend. Terras fuert sen Satanwaff in die Mass der Maskinen, die blauen Energieballs Dirtschlugen synthetisch Rüstung. War kein Kommandant mehr. War nur noch ein Soldat, der die Linie hielt am Rand der Welt. Blickt zum Himmel hinauf, des rot Luchten des Schwarms verspetit ihren Versweifelten Kampf. Halten die Tour, datcht Terras duckt sich, als ein Plasmaballs in die Oberkante sens Helms versenkt. Verfehlt uns nicht. Typhon der kalten Leer des Hohen, Orbits Tribe der Geborgine Vektor Kommandokriser Lotlos Dirch des Dunkel. Saos wie ein Stück toter Trümmer. Sein Rumpf war versenkt, schwer zerbult von Keintischen Einschlägen und leckt Spuren dunkler Kohlflüssigkeit. Sen Hauptburg wären offline. Bewegt sich ausschließlich mit emissionsarmen chemischen Manövrierdusen unglit auf einer Flugbahn, die ein direkt ins Herz des mechanischen Schwarms fuhren would. I am ostuated in Kommandozentrum des Cruisers war die Luft eisig. Die Menschen hatten die Lebenserhaltungssystem abgeschaltet, ihr thermisch Signator zu minimieren. Colonel Briggs stand nach dem vorderen Beobachtungsfenster, sein Atem dampfend in der eisigen Luft. Trug einen dicken, versiegelten Kampfenzug unter seiner schweren Rüstung. Sen blassen Augen verfolgten die massiven, gesigten Formen der Vektor-Schlachtschiff, die in eitenen Vorbeglitten. Entfernung zum Treasure der Königin, fragt Briggs. Sen stim war ein Tiefs Grollen über die Verschlusselten Kursstrecken Kommunikationskanal. Dreht en Kilometer unsinkend, Boss, antwortet Carter. Der Sprengstoffspezialist nahet auf dem Boden, sen Finger flogen über den Gespringen Bildskirm eins Geborgenen Vektor Terminals. War direkt in des Navigationsserie des Schiffs eingestirpselt und fälscht ihr Identifikationscodes, einer schwer beschädigten Drone zu entsprechen, die not voll Wiederverwertung zurückkehrt. Sei scannen uns, nur passiv Abtastungen, die Tarnbund hält. Sergeant Hayes stand nach der Hauptschluss, ihr Schrottflint über der Brust ruhend. Sei caught auf einem Stück an angesundetem Tabak, ihr Augen ständig die dunklen Ecken des ausgeweiteten Skiffs absuchend. Das gefällt mir nicht, murmelt sei. Is ist zu still, were reiten ein Totes ferd in ein Schlatzhaus. Still ist was uns am Leben hält, Sergeant, Erwidert Briggs on vom Fenster wegzusehen. Sobald wir den Rumpf der Königin durchbrechen, werden sie all den Lamm haben, den sie verkriften können. Die Vektorflot war aus der Nähe ein erschreckender Anblick. Sie wären nicht für Komfort oder Ästhetik gebaut. Sie wären massiv geometrisch Albtrium aus schwarzem Metal, starrend vor Sensormatrizen und schweren Plasmalansen. Sie kommunisierten in Mikrowellenstrahlungsbursts und schufen ein stills, unsichtbares Datennetz, des Milliarden Drohnen mit der zentralen Intelligenz verband. Und im Zentrum des Netzes hing die Königin. Es war kein Skiff, es war ein Mobile Festung. Ein massives kugelförmiges Konstrukt, leicht so groß wie ein kleiner Mond, umgeben von konzentrischen Ringen schwerer Verteidigungsplattformen. Ihr Oberfläche wimmelt von Millionen Wartungsdrohnen. Die kleine Rüstungsbrüche reparierten und Rohstoff verarbeiteten. Die von einem Dutzend toter Welten Giertet werden wären. Das war des Gehirn des Vernichtungsprotokolls. Wir nähern uns dem äußeren Verteidigungsring, flüstert Carter angespannt. Laid die letzten Tarnprotokoll hoch. Wenn sie merken, dass unser Rektorsignator nicht zu einem Standard-Vektorkern passt, werden wir in etwa 4 Sekunden verdampft. Briggs umklammert den Rand des Fensters, Luft anhalten. Draußen dreht ein massiv Vektor-Verteidigungsplattform langsam ihr schweren Plasmabatterien auf ihr Defense-Skiff. Rot-optisch Scannerstrahlen waschen über den versinkten Rumpf und durchdringen die äußeren Rüstungskisten. In der dunklen Cabin fegten die roten Lichtstrahlen über Briggs, Hayes und Carter und beleuchteten ihr angespannten Gesichter, die den Atem anhielten. Sein qualvolle Sekunden lang verwilten die Scannerstrahlen.
Die Zielcomputer der Verteidigungsplattform analysierten die chemisch Zusammensetzung. Die Flugbahn und die Gefälschten Identifikationscodes, die Carter eigenen füttert. Dan klickten die roten Strahlen ab. Die schweren Plasmabatterien rotierten weg und kehrten zu ihren neutralen Patrouillepositionen zurück. Wir sind durch, Carter ließ einen Langen, zitternden Atemzug raus und wischt Schweiß von seiner freierenden Stirn. Sie haben's geschluckt. Wir sind offiziell als organisch kontaminierter Trümmer klassifiziert, bestimmt für interne Wiederverwertung. Sie öffnen die Haupteingangsgott in der südlichen Hemisphäre der Königin. Automatische Endsequenz einleiten, befahl Briggs und trat vom Fenster zurück. Nahm sein schweres Impulsjuer von der taktischen Kist. Ditchdungen prüfen, Munition prüfen. Sobald wir von diesem Kon runtersteigen, gibt es kein zurück. Wir haben genau 20 Minuten, den zentralen Verarbeitungskern zu erreichen, die Nutzlast zu platzieren und einen Fluchtweg zu finden. Und wenn wir keinen Fluchtweg finden, fragt Miller, der Sanitäter, vom hinteren Teil der Cabine. Dan stellen Sie sicher, dass Sie direkt neben der Bombe stehen, wenn Sie hotgeht, sagt Hayes trocken und laut ihr Schrotflint durch. Besser als von einem Toaster, versiert zu werden. Der Todcruiser driftet schwerfällig in den massiven, gehnenden Hangar der Königin in Festung. Das Inner war ein Caverners, erschreckend weit automatisierter Industrie. Massive Robotram hingen von der Deck, unzerlichten beschädigt Vektordrohnen mit gnadenloser Effizienz. Förderbänder in der Größe von Autobahnen transportierten Schrottmetall und Gierntits organisches Material zu Tiefen, gluhenden Schmelzerfen. Der Lärm war ein Ohrenbedübens rhythmisches Hämmern von Metal auf Metal. Unterlegt vom Tiefen Summen des massiven Energienetzes der Station. Mit einem schweren, maulenden Ruck rastet der Cruiser in ein magnetisch Docklammer ein. Endekung abgeschlossen, sagt Carter und löst sich vom Terminal. Dreht sich und hieft einen massiven richtechigen Metallkoffer auf seinen Rücken. War so schwer, dass die Servomotoren seiner Rüstung protestierend ächzten. In diesem Koffer befand sich der lokalisiert Singularitätssprungkopf. Ein Waff, die Gesamt Station auf die Größe eines Golfballs komprimieren würde, bever sei sich Jewel zum Nack außen ausdehnt. Schluss aufsprengen, befahl Briggs, Hayes trat vor und platziert ein klein geformt Springladung auf der versiegelten Tour. Sie trat zurück und hielt drei Finger hoch. 2, 1. Ein scharfer, gedämpfter Null Holt in der Cabine, gefolgt vom Zischen entweichender Atmosphäre. Die schweren Metalltüren ächzten und schlugen nach außen, fielen auf das Deck des Vektorhangars. Die Menschen bewegten sich mit flüssiger, eingeübter Tödlichkeit. Briggs war als erster draußen, sein Juer erhoben, die unmittelbar Umgebung scannend. Hayes folgt und deckt die Flank, während Miller und Carter mit der Nutzlast nachdringt. Sie standen auf einer massiven Wardingskentry, die über die Wiederverwertungsgruben blickt. Unter eigenen huschten tausend Arbeitsdrohnen hin, unter und ignorierten die menschlichen Eindringlinge verlig. Sie wären darauf programmiert, Bedrohungen über das Zentral Netzwerk zu erkennen. Das Netzwerk des Andachtskiff als Trümmer klassifiziert hat, während die biologischen Entiteten, die aus einem heraustreten, einfach eine Anomalie, für deren Verarbeitung den Arbeitsdrohnen die Subroutinen fehlten. Sie sehen uns nicht, flüstert Miller, sein Juer folgt einer vorbefahrenden Drone. Es ist, als wären wir Geister.